Yes, good afternoon, officers. Time for the flash 10-minute program. Already 14 to 15 topics have been done already. So concepts, previous year questions, solving. Less than 2 minutes, 3 minutes, we are able to solve the question. So the last topic that we have done is probability. Today's topic is number systems. Maximum questions of UPSC CSAT comes from this topic, number systems. There are close to 5 to 6 different major topics with respect to number systems alone. In this, let's solve 2 previous year questions from the topic number systems. So only common sense and intelligence is sufficient to solve the questions. Your level of mathematics, if it is up to 8th class, very good, that is more than sufficient. So let's look at this question. For what value of n value enta, sum of the digits of the number 10 per n is finally 2. So finally he is saying that what can be the value of n, so that sum of the digits in that number, ఆ number లో ఉన్న digits add చేస్తే answer 2 రావాలి. సో మనకి ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ప్రకారంగా 10 to the power of n plus 1, దీంట్లో sum of digits 2 కావాలి. టూ రావాలంటే 0 to పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి మనకి, వెదర్ ఇట్ మస్ట్ బి 0 to or 1 and 1, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రావాలి. సో డిజిట్స్ లో 0 to ఉండొచ్చు లేదా 1 and 1 ఉండొచ్చు. 10 పవర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే 10 పవర్ 1 లో 10 వస్తుంది, 10 స్క్వేర్ లో 100 వస్తుంది, అట్లా డాట్ వేసుకుంటే హియర్ ద డిజిట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. అండ్ హైలైట్ ఏంటంటే 10 పవర్ 0 ఈజ్ ఆల్సో 1. సో 1 కాబట్టి డిజిట్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ. 10 పవర్ 1 అయినా 10ఏ, డిజిట్ ఏముంది 1 ఉంది. 10 పవర్ 2 లో డిజిట్ 1, 0 0. సో సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఏమవుతుంది, 1 plus 0 plus 0 1, 1 plus 0 is also 1, 10 power 0 is also 1. సో 10 to the power of 100 వేసినా సరే దాని సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత అవుతుంది, 1 plus 0 plus 0 which is nothing but 1. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏముంది 10 power n plus 1. సో 10 power n ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే, n 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వేసినా సరే, ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఫర్ దిస్ పార్ట్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ will always be 1, 0 అంటే 1 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇంకో 1 యాడ్ అవుతుంది. సో టోటల్ 10 పవర్ n plus 1 ఫర్ ఆల్ ద నంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ n equal to 0. You can't go 10 power minus 1 because it becomes 1 by 10 which is 0.1. సో అది అవుతుంది మనకి. సో ఫర్ ఆల్ నంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ 0 అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్స్, సో n can start from 0, n can go till infinity. For all these numbers, if you observe, this is nothing but a whole number set because it's starting from 0, whole number. Therefore answer is for any whole number n, the sum of the digits is always 2. Enduku, for 10 power 1 this number sum of digits will always be 1 and this one will always be 1. So 1 plus 1 will always be 2. So that is a target. So 10 power 1 plus 1 will always be 2 for any value of n being a whole number. Therefore answer is option B. That is very important. Okay. So this is one basic and very cute and very nice question from number systems. Let's move on to the next. This question was asked in CSAT 2020. This question was asked. So let's solve another real-time CSAT question. This question was asked again in 2020. Question chudandi, how many pairs of natural numbers are such that the difference ante minus cheyali of squares is 63? So when such kind of questions come, very simple. Two numbers are there, pairs annadu ante రెండు number undaలి. So let the numbers be x and y anukundamu. Dani squares difference అంటే x square minus y square should be is equal to 63. అంటే మనకి ఎట్లాంటివి కావాలి, x minus y into x plus y should be equal to 63. సో దీనికి మన దగ్గర పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి, ఫస్ట్ x 1 తీసుకుందాం. ఓకే, సో 1 అంటే మనకు పాసిబిలిటీస్ ఏంటిది, x minus y into x plus y should be equal to 63. So what are all the possibilities I can get? I can get, if I take x minus y as 1, this should be 63. Next 2 తీసుకుంటే 2 and 63 తీసుకుంటే రాదు.
ఓన్లీ 3 తీసుకుందాం. 3 into 21 is another pair and 7 into 9 is another pair. ఇవి కాకుండా వేరే పేర్స్ ఉంటా 63 163 ఇదే కావచ్చు. సో 3 different pairs are there. So apart from this there is no other pair. That is a whole game. So 1 into 63 63 వస్తుంది, 3 into 21 63 వస్తుంది, 7 into 9 63 వస్తుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది x square minus y square equal to 63. So from this what can we say? From here we can say that possible pairs whose squares difference is 63, we have to check down. So based on this directly we can say that pairs of natural numbers such that their squares are difference of their squares is 63. So based on this we have to understand that, so either we have to choose numbers in such a way that x plus y is 63, x minus y must be 1. So like that if we choose total number of pairs are 3 different pairs are there which satisfy this condition, therefore answer is option A. As simple as this. So he's asking you not the numbers but how many pairs are there which satisfy this condition. Like that a simple arithmetic number system problem can be solved. దీనికి మనకు ఉత్తరే 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అట్లనే ఈ క్వశ్చన్ కి ఇంకా సింపుల్, దీనికి కూడా 2 మార్క్స్ and time taken less than 2 minutes. So please keep practicing, observe the videos, redo the problems, practice, revision. You do it, you are sure to ace the exam. So that's all for today. Shamanth Pydikondala signing off. Bye-bye.